Когда Христос родился, ангелы ему пели и говорили «Слава Богу». When Christ was born, the angels sang praise to him. И мы сегодня говорим «Слава Богу, что Иисус Христос родился». And we today would like to praise God that he was born. И мы хотим сказать весть Евангелия. We'd like to share the news of the gospel. Евангелие заключается в том, что Иисус Христос родился спасти людей своих от грехов их. The gospel is that Jesus Christ was born to save his people from their sin. И Иисус Христос, Он пришел на эту землю ради тебя и меня. That Jesus Christ came to this earth for your sake and my sake. У Иисуса Христа была определенная цель. He had a goal in mind when he came. Чтобы спасти людей от грехов их. To save mankind from their sin. Но план Божий, он не только заключался в рождении Иисуса Христа. But God's plan was not merely for Jesus Christ to be born. Немного прошло времени, и апостол Павел, он пишет Галатам, что несмысленные Галаты. Sometime later, after Christ came, Apostle Paul wrote to the church in Galatia, and he said, "Oh, you Galatians are being foolish." Несмысленные это есть околдованные. You know, they were confused in Galatia. А что они стали околдованные? Потому что они забыли про Христа распятого. Why were they confused? It's because they forgot about Christ crucified. So now, guys, Суть. I went 200 feet away and I can still hear you. How far was? I'm 100 feet away over there. This intersection's 100 feet and I can hear you loud and clear. And I went even further away and I can still hear you. Скажешь, еще 6 нет. Рождение Иисуса Христа, этот праздник, он теряет смысл без его смерти. You know, the birth of Jesus Christ makes sense in light of the fact that he later died. Когда человек только помнит, что Иисус Христос родился, а не помнит, что Иисус Христос умер, то всю суть его христианства, она теряется. You know, if you only remember the birth of Christ, but don't remember that he also died on the cross, the whole meaning of Christmas is lost. Потому что если бы Иисус Христос не умер, то твои и мои грехи, они не были бы прощены. Because if Christ had not died on the cross, there would be no availability of the forgiveness of sin. Сегодня многие люди, они не хотят слышать о смерти. People don't like to think about that or hear about that. Но Иисуса смерть, она принесла тебе и мне жизнь. But the death of Christ, it brings life. Без смерти Иисуса Христа нету жизни. We're trying to figure out what that one is. No. Okay, top left is abortion. Oh, okay. Yeah. But the death of Christ happened so that you can have life. Всем нравится рождение Иисуса Христа. Everyone likes the birth of Christ. I'm still going 150 feet of hearing you guys. Yeah. Like, for real. And you guys are going to totally turn off when the show goes on, right? Yeah, okay. Okay, yeah. A little bit softer. Honestly. Please. I haven't turned down more than halfway. But Yeah, well, it's too loud. What do you want me to say? The rules are the rules, you know? I could probably yell. Well, you could, and then I won't be saying anything at all. Go ahead, man. Well, but you are yelling. I mean, come on. You know you're yelling at people, right? You're just dealing with a device. There's no difference. You're still making yourself so people can't not hear you. Yeah, but 100 feet is what the rules are. So, like, that's what I'm asking. They're not harming anybody. Well, there's rules, okay? There's rules. И мы сегодня говорим о том, что рождение Иисуса Христа, оно имеет свою суть. And so
we're here to talk about the meaning of the birth of Jesus Christ. Но если ты только раз в году помнишь, что Иисус Христос родился, то ты, значит, еще живешь во грехах. You know, if you only think about Jesus coming only once a year, maybe you still haven't been born again. Грех — это то, что разрушает тебя. You know, and sin always brings destruction into your life. Грех, он разрушает семью. Jesus wasn't born on December 20th. Sin brings destruction into the family. We don't know. Грех разрушает отношения. Sin Did you read brings the Bible? destruction into relationships. Did you read И the Bible? грех укорачивает жизнь человека. What did it say? Lead to a shorter life. Мы сегодня верующие люди, мы должны помнить, что Иисус Христос, Он родился, но так же само умер за грехи наши, и сегодня Он пребывает живой. And so you need to remember that Jesus Christ was not only born, but he also died on the cross for sin. Сегодня представление об Иисусе Христе — это младенец в яслях. And Jesus Christ is not merely a baby in a manger. Но Иисусу Христу сегодня дана всякая власть на небе и на земле. But today he has all authority in heaven and in earth. И Он является Богом. And Jesus Christ is God. И мы сегодня говорим о том, что Иисус Христос есть Бог живой. And we're here to testify that Jesus Christ is a living God. И Иисус Христос, Он есть воскресший. Jesus Christ is a risen God. И Он вновь грядущий. And he will one day return again. И когда Иисус Христос, Он придет на эту землю еще раз, Он будет судить людей. And when Christ returns a second time to this earth, he is returning to judge. И мы сегодня хотим напомнить об этом каждому человеку, And we want to remind every person here of this. что Христос однажды родился для того, чтобы спасти людей. That Christ was born once 2,000 years ago to bring salvation to mankind. Он однажды умер за грехи твои и мои. He died once for sin. Он был погребен в гробницу, He was buried in a tomb. и в третий день Он воскрес. And the third day, Jesus rose.